Good morning, and thank you all for joining us today for this important update on the plan to improve the city's water infrastructure. Today, Mayor Dr. Victor Trevino, alongside city management, will talk about the replacement of aging water lines across multiple areas to enhance water quality and service reliability. Additionally, the mayor will discuss new efforts to expand the utilities department by hiring additional qualified personnel to strengthen the city's water management capabilities. Mayor of the City of Laredo, Dr. Victor Trevino, will begin the press conference, but before we continue, we just want to remind our members of the media to hold any questions until after the press conference concludes. Our speakers will be available for interviews at that time. Mayor Dr. Victor Trevino will give an update at this time. Mayor. Good morning, Dr. Victor Trevino, Mayor for the City of Laredo. Since we are still under a local and state declaration, I'm still managing the mitigation and economic recovery phase from this event. I'm here to speak and to inform the public on the progress we have made with regards to the water challenges that City of Laredo has been facing, and the plan of action to address some of the repetitive and systemic issues that have plagued our city. I have asked the city manager and Mr. Pishker to leave no stone unturned until they look to bring back the train back on its tracks. As some of the background to the public, we have been reviewing the evolution of the several of the historical challenges, at least from my last review and discussions going back as far as 2008, and continuing with TCEQ notices in 2014, 2015, 2016, and eventually the 8 bowl water notices from 2019 to present. By themselves, they might be minor, they seem minor, but these challenges TCEQ brought to our attention in the last boil water notice that drive home the need for immediate action. This is the first boil water notice as your mayor, and as such, I will use this as a fork in the road and an opportunity to push for changes and have follow-up discussions with TCEQ leadership and our state representatives for proper water funding. From the information gathered, my initial focus will be on, number one, having adequate training and staffing levels. Number two, addressing our aged infrastructure. And number three, setting this as a financial priority for our community. Staffing shortages and investing in our people and more staff hiring is important. Ensuring water quality and water delivery is a core function of our local government, but it starts with proper department leadership and investing in our training of our employees. From several discussions, a city our size should have 20 to 25 inspectors. Laredo currently has, if you combine all the departments, around 10 to 14, but far less with recommended certifications and licenses. So we need to make sure that more of our personnel are properly licensed in backflow prevention and more as we move away from the manual and paper-intensive environment. This leads to a loss of efficiency, duplication, and unfortunately invites corruption. With regards to pay for supervisors and inspectors, it is my understanding that water quality inspectors at the city are making far less than what is being paid in the private sector. This is being reevaluated to make sure that we're being competitive as we try to attract talent with proper certification. In other words, the city manager will be looking for good people to join the City of Laredo family. Now, regarding aged infrastructure, with regards to aged infrastructure, the most obvious concern is the knowledge that 30% of our pipes are over 50 years old. We should start here. These pipes should be the first one to be addressed to avoid the future potential failures in our system. We will be placing a map that the public can review where these pipes are located. This is the part of the accountability that the city will
will be instituted so that we do not lose focus. There are also plans to inspect these pipes with either a camera system or with pipeline inspection robots. This will be presented to the City Council in order to secure the authorization and financial resources that are needed. Now, in regards to pausing of non-essential projects and giving rebates to the public, I understand that the pausing of projects is not what everyone wants to hear. But just like you go to the grocery store, when we need to buy essentials like bread and milk, and we don't have enough money, we put certain non-essential products aside. As public servants, we are elected for these difficult decisions that are prudent and necessary, because our job is to provide stability and confidence in our core functions of the government. This is an intangible thing sometimes, but I want to reassure the public that we will be doing everything we can to avoid another boil water notice. Now, speaking about rebate to customers, when it comes to rebates to the public, this will be brought up tonight, and I will be advocating for this rebate. Not as a handout, but as a form of goodwill and respect to our community that has struggled with these boil water notices for several years now. And as someone that went to every distribution site during the recent boil water notice, como alcalde, yo sí enseñé la cara. I saw the people's faces and suffering what they experienced waiting 2 to 3 hours for a basic resource, sometimes with no air conditioning and children in the car. And as you think a little further, we all know that the lack of drinkable water disproportionately impacts people that live paycheck to paycheck and those living under the poverty line. I also faced the business community in several meetings on how this impacted their employees and their livelihoods. So to me, this is not symbolic. It is a necessary step to help businesses recover some of their losses. We will continue to inform the public through these press conferences, city council meetings, and town hall meetings. One of the first one is scheduled for this Thursday, November the 7th, at Haynes Recreation Center from 6 p.m. to 8 p.m. So that with that being said, I will now say it in Spanish. Buenos días, Dr. Víctor Treviño, alcalde de la ciudad de Laredo. Estoy aquí para hablar e informar al público sobre el progreso que hemos logrado con respecto a los desafíos hídricos que enfrenta la ciudad de Laredo y un plan de acción para abordar algunos de los problemas sistémicos repetitivos que se han plagado nuestra ciudad. Le he pedido al regente de la ciudad y al señor Pisker que me den reportes constantemente. A modo de antecedente para el público, hemos estado revisando la evolución de varios desafíos históricos. Al menos mi revisión y discursos y discusiones que se remontan al 2008 y continuando con avisos de la TCEQ en el 2014, 2015, 2016 y finalmente los 8 avisos de hervir el agua desde el 2019 hasta la actualidad. Por sí solos, algunos son menores, pero hay desafíos que TCEQ nos ha llamado la atención en el último aviso de hervir el agua que enfatizan la necesidad de una acción inmediata. Este es el primer aviso de hervir el agua como su alcalde y como tal lo utilizaré como una oportunidad para hacer los cambios necesarios y tener conversaciones de seguimiento con el liderazgo de TCEQ y nuestros representantes estatales para obtener la financiación adecuada para el agua. A partir de la información recopilada, mi enfoque inicial está en nuestra escasez de personal, nuestra infraestructura envejecida y en establecer esto como una prioridad financiera para nuestra comunidad.
Respecto a la escasez de personal e invertir en nuestra gente y contratar más personal, es garantizar la calidad de agua y el suministro de agua, que es una función central de nuestro gobierno local. Pero todo comienza con un liderazgo adecuado del departamento y una inversión en la capacitación de nuestros empleados. Y de acuerdo con varias discusiones, una ciudad de nuestro tamaño debería tener entre 20 a 25 inspectores. Laredo actualmente tiene, si se combinan todos los departamentos, alrededor de 10 a 14, pero mucho menos con todas las certificaciones y licencias recomendadas. Por lo tanto, debemos asegurarnos que más de nuestro personal tenga la licencia adecuada en prevención de reflujo y alejaremos de un entorno manual y con el uso invasivo o inadecuado de usar papel. Esto genera una pérdida de eficiencia, una duplicación y lamentablemente invita corrupción. En cuanto al pago de supervisores e inspectores, tengo entendido que los inspectores de la ciudad de la calidad de agua ganan mucho menos que lo que se les paga en el sector privado. Esto se está reevaluando para asegurarnos de atraer talento con certificación adecuada. Hablando de la infraestructura envejecida, en cuanto a nuestra infraestructura envejecida, la preocupación más obvia es saber que el 30% de nuestras tuberías tienen más de 50 años de existencia. Deberíamos empezar por aquí. La pregunta es, ¿necesitamos reemplazarlos? Especialmente porque algunas de ellas han superado su vida útil. Estas tuberías deberían de ser las primeras en las que abordemos para evitar posibles fallas futuras en nuestros sistemas. Colocaremos un mapa que el público pueda revisar para ver dónde se encuentran estas tuberías. Esto es parte de la rendición de cuentas que se instituirá en la ciudad para que no perdamos el enfocamiento. Hay planes para que los inspectores de estas tuberías con sistemas de cámaras o con sistemas robóticos inspeccionen estas tuberías. Esto se presenta al Cabildo para asegurar la autorización y los recursos que sean necesarios. Y ahora, para hablar de suspensión de proyectos no esenciales y el otorgamiento de reembolsos al público. Entiendo que la suspensión de proyectos no es algo que nadie quiere oír, pero al igual que en el supermercado, cuando necesitamos comprar productos esenciales como pan y leche, dejamos de lado ciertos productos no esenciales. Y como servidores públicos, somos elegidos para tomar estas decisiones difíciles, que son prudentes y necesarias, porque nuestro trabajo de brindar estabilidad y confianza en nuestras funciones centrales de gobierno, esto es algo intangible a veces, pero quiero asegurarle al público que hemos hecho todo lo posible para evitar otro aviso de hervir el agua. Y hablando de reembolsos para los clientes, en lo que respecta a los reembolsos para el público, esto se abordará esta noche y abogaré por este reembolso. No como un regalo, sino como algo, una forma de buena voluntad y respeto a nuestra comunidad que ha soportado estos avisos de hervir el agua durante varios años. Y como alguien que estuvo en todos los sitios de distribución del agua durante el reciente aviso de hervir el agua, y vi las caras de personas y el sufrimiento que sufrieron al esperar 2 o 3 horas por un recurso básico y a veces sin aire acondicionado. Y si las investigaciones un poco más, la falta de agua potable afecta desproporcionadamente a las personas que viven en sueldos de semana a semana o familias que viven por debajo del nivel de la pobreza.
También me enfrentaré a la comunidad empresarial en varias reuniones sobre cómo esto afecta a sus empleados y su calidad de vida. Así que para mí esto no es simbólico, es una necesidad para ayudarnos y recuperar algunas de las pérdidas. Seguiremos informando al público a través de estas conferencias de prensa, en el Cabildo y en las reuniones con la comunidad. La primera de estos programas es para este jueves 7 de noviembre en el Centro Recreativo Haynes de las 6 p.m. a las 8 p.m. Así, dicho esto, le doy el podio al señor Neb. Thank you, Mayor. Mr. Neb, are you going to be, yeah. If not, Mayor, you already covered all your points. This will conclude our press conference, so we were all available for any kind of interviews right after this, okay? Thank you so much.